Okay, hello everyone. My name is Jessica and I am an alcoholic. Um, I'll start with my sober date, June 9th of 2014. And so that means I'll be 10 years this year, 10 years sober, free from everything. So yeah, that just amazes me because when I did get sober, I did not believe that I needed to get sober, and I did not know it was going to be forever. I have a sponsor, and my sponsor knows that they're my sponsor. I'm in frequent contact with him, and I sponsor people. I have a home group. It's called the Common Welfare Group in Edmonton, Alberta, Canada. And we meet twice a week, Mondays online at 7:30 p.m. local time, and Thursdays in person at 7:30 p.m. local time. And I think that's all the credentials I need to give you. So you can translate that maybe. థ్యాంక్ యూ. ఆవిడ పేరు జెసికా అండి. ఆవిడ సోబర్ అయింది జూన్ 9, 2014. సో ఆవిడైతే మటుకు పర్మనెంట్ గా సోబర్ అవుదాం అనుకోలేదు. వచ్చింది పర్మనెంట్ గా అవ్వాలని తెలీదు, పర్మనెంట్ గా అవ్వాల్సి వచ్చింది. ఆవిడకి స్పాన్సర్ ఉన్నారు, ఆయన ఉన్నారని ఆయనకి తెలుసు, ఎందుకంటే ఆయనతో టచ్ లో ఉంటారు ఈవిడ. అలాగే ఆయన హోమ్ గ్రూప్ ఉంది, కామన్ వెల్ఫేర్ గ్రూప్. ఆ గ్రూపు ఏంటంటే ప్రతి సోమవారం 7:30కి ఆన్లైన్ కలుస్తుంది, లక్షవారం ఏమో ఫిజికల్ గా కలుస్తుంది. సో ఇది ఏంటంటే ఇది నా క్రెడెన్షియల్స్, అది మీకు ఇవ్వగలిగితే చాలు నేను త్రాగబోతు అని చెప్పడానికి అని అంటాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, thank you. So I'll just start by giving a little bit of like to qualify. So just so you know, I'm an alcoholic and maybe an alcoholic like you. So I started drinking when I was 12 years old. That's my first memory of drinking. I could have drank before that. And I did not know I was an alcoholic even when I stopped drinking. And because my head was telling me I was not, there was no way I could be an alcoholic. And by coming into these rooms, I learned what an alcoholic was. And so I stopped drinking. I can't, well, I'm 48 now. So I stopped drinking when I was 38. And so I drank from 12 to 38. So 26 years, I guess. And it wasn't always bad. But in the end, I was drinking every day and doing some other things every day. And what I knew is that every time I drank, I did not know when I would stop. And when I stopped for a period of time, I always started again. And those two things were the things that allowed me to come into Alcoholics Anonymous. Did you want to translate there? Sure. సో ఈవిడ 12 ఏళ్ళకి తాగటం మొదలు పెట్టారు. సుమారుగా 38 ఏళ్ళకి ఆపారు. అంటే సుమారుగా 25 ఏళ్ళు తాగారు. మొదట్లో బాగానే ఉండేది ఇవిడికి, ఏంటంటే ఏం పెద్దగా పరిణామాలు కానీ బాగానే ఎంజాయ్ చేస్తారు. చివరికి ఏమైందంటే ఇవిడికి రోజు తాగటం పరిణామాలు మొదలవటం, రోజు ఇతర మానక ద్రవ్యాలు కూడా చేయటం, దాంతో విపరీతమైన పరిణామాలు మొదలవటం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So when I came into AA,
like I said, I knew those two things. I knew I didn't want to drink. I had stopped drinking for a little bit, for a time. Um, and when I came in, I got a sponsor right away. Well, maybe not right away, but soon. And I got a home group and I started doing what I was told to do in this book of Alcoholics Anonymous. And I did not, I got angry at my sponsor at some point and I stopped doing the work. I was about on step 9, I think. And then I got a new sponsor and she didn't take me through the work. So when I met my current sponsor, or I had met my current sponsor before, but when I asked my current sponsor to take me through the work, I was 6 years sober, almost 7, and I had not done a complete set of steps. And in that time, I almost drank a few times. I almost left AA a few times. And I was actually really afraid that I was going to not make it. And so when I asked this person to take me through the book, because of the experience he had shared with the book, um, I did not know he was going to be my sponsor, but it ended up that he became my sponsor. And he's a 3 legacy sponsor, which means we go through the steps, we go through the traditions, and we go through the concepts. And and I've done all 3 with him in the time that I've worked with him. And that's the kind of sponsor I am. And in that process, I was completely willing to do um, whatever was asked of me, and still am. Actually, I still am completely willing. And so because of that, I've had a spiritual awakening, and that's why I chose to talk on step 3, because it's so huge what I've learned in this past year, especially. And so I'm hoping that it can translate, and that's what I've been in prayer about this morning. I woke up and have done my own meditation and prayer, and that whatever message needs to come out, that comes out to you guys through translation and across cultures and all of that. I don't know if the English language big book lines up exactly with your language big book, but I believe it should be the same thing, even if the page numbers aren't the same. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఈవిడి ఏంటంటే ఏఏకి వచ్చేసరికి అంటే దాదాపుగా చెప్పింది, వీళ్ళు చెప్పారు బిగ్ బుక్ స్పాన్సర్ తీసుకోమని. స్పాన్సర్ తీసుకున్నాను. స్పాన్సర్ ని తీసుకున్నాక కొన్ని రోజుల స్పాన్సర్ తో గొడవ స్పాన్సర్ ని మార్చాను. స్పాన్సర్ ని మార్చుకున్నాక ఈ కొత్త స్పాన్సర్ ఏమో నన్ను సోపానాల నుంచి తీసుకెళ్ళట్లేదు. అంటే ఆవిడకి అంటే మామూలుగా అదే వర్క్ చేయించట్లేదు. 6 ఏళ్ళు ఉన్నాను ఇలాగ ఏలో. ఈ 6 ఏళ్ళు చాలా సార్లు దాదాపుగా తాగేశాను. మళ్ళీ చాలా సార్లు ఏకి దూరం అయిపోదాం అను. ఈ 6 ఏళ్ళ తర్వాత ఇంతకుముందు కలిసిన ఆయన్ని స్పాన్సర్షిప్ చేస్తావా అని అడిగి, ఈయన 3 లెగసీల స్పాన్సర్, అంటే స్టెప్స్ ద్వారా తీసుకెళ్తాడు, ట్రెడిషన్స్ ద్వారా షిప్స్ ద్వారా నేను ఆయన చెప్పిన మాట వింటూ చేశాను. ఆయన ఈ రోజుకి ఆయన ఏం చెప్తా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను, విల్లింగ్నెస్. అందుకనే ఏంటంటే ఇది చాలా ముఖ్యం. 3వ సోపానం. 3వ సోపానం ఎంత ముఖ్యం అంటే 3వ సోపానం ఎంత ముఖ్యం. బేసిక్ గా ఇప్పుడు నేను పొద్దున్న లేచి ప్రార్థన చేసుకుని ధ్యానం చేసుకుని మీతో మాట్లాడు. సో ఏదొస్తే అదే దైవచ్చ అనుకుంటా. సో
ఇది ముఖ్యమైన సోపానం కాబట్టి ఇది నేను టాపిక్ కింద ఎంచుకుంటాను. మా ఇంగ్లీష్ బుక్ లో కూడా ఇది ముఖ్యమైన చెప్తారు. అలాగే మీకు తెలుగులో కూడా మన లాంగ్వేజ్ లో కూడా బిగ్ బుక్ ఉంటుంది. దాదాపుగా అదే ట్రాన్స్లేట్ అయిందని ఉద్దేశిస్తూ పేజ్ నెంబర్లు తేడా ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు అనుకుంటూ నేను మీతో మాట్లాడటం జరుగుతుంది. ప్లీజ్ గో అహెడ్. So I just want to touch base on before we get to step 3, step 1 and 2, because until we do steps 1 and 2, we cannot get to step 3. And so what I learned through doing step 1, the doctor's opinion talks about I have a body that cannot tolerate alcohol and a mind that cannot tolerate abstinence. And that is really a dilemma to be in. It's like I can't drink and I can't not drink. And so when I'm in that place and I have no hope, which is a good place to be when you're hopeless, then you have no more choices and you're become surrendered. I don't know that we actually surrender, but we become surrendered to at first maybe Alcoholics Anonymous, maybe to our sponsors, but eventually we're surrendered to a power greater than ourselves. And so in step 2, we come to believe that the way, mostly, like especially when we're new, that the way we've been living our lives hasn't been working for us. And so we become willing to do something different. And that, it is a spiritual program, so that makes it so we need to rely on a power greater than ourselves. And one of my favorite lines in the book, because this is really why I want to talk about step 3, one of my favorite lines in the book is actually in There Is a Solution. And it says, therefore, the main problem of the alcoholic centers in his mind rather than his body. And so when I have not drank for a time and I continue to go back to drinking, that is nothing to do with the allergy. That has everything to do with what is going on in my mind. And this past year, I've just been amazed by how powerful the thoughts have been about things that aren't even true. So, somebody can look at me in a funny way, and I can, all of a sudden I just don't like that person anymore. And I mean, the reality is I think they're looking at me in that way, but they might have something on their mind. It's not about me, and that's what I'm really learning. And it's just been so freeing. And so we go through step 1 and step 2, and then we come to step 3, which today, when you read how it works, I mean, that's where we're going to start reading. I'm going to read a little bit and probably share, if that's okay. So maybe just translate now. Yep, thank you. సో ఏంటంటే 3వ సోపానం వెళ్ళే ముందు మొదటి సోపానం 2వ సోపానం గురించి కొంచెం మాట్లాడాలి కదా, ఎందుకంటే ఆ 2 వెళ్ళకపోతే అసలు 3లోకి వెళ్ళాం. మొదటి సోపానం ముఖ్యంగా ఏం చెప్తుంది అంటే, నాకు బాడీకేమో అలర్జీ ఉంది, ఒకటి తాగితే ఆపలేము. బుర్రకేమో అబ్సెషన్, అంటే ఎప్పుడు తాగుడు గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాను, మళ్ళీ తిరిగి తాగుతాను. సో ఏమవుతుంది అంటే, వచ్చే ముందు ఒక నిరాశా స్థితికి వచ్చేస్తాం, ముందు పోయే వెనక్కి పోయే. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా లొంగుబాటు జరుగుద్ది దేవుడికి. ముందు ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఏకి చేస్తాం, లేకపోతే స్పాన్సర్ చేస్తాం, ఇలా పోగా పోగా ఒక హయ్యర్ పవర్ కి చేస్తాం. సో ఇది యాక్చువల్లీ మంచిది. ఈ హోప్లెస్ స్టేట్ అన్నది, నిరాశన స్థితి అన్నది చాలా మంచిది, ఎందుకంటే సరెండర్ కి తీసుకొస్తాం.
లొంగుబాటుదనం. దాని తర్వాత నాకు మనకో పరిష్కారం ఉంది అన్న చాప్టర్ లో చాలా మంచి లైన్ ఇది. తాగుబోతుతనం అన్నది బాడీ కంట మైండ్ లో ఎక్కువ సెంటర్ అయి ఉంది, అంటే బుర్రలో. ఎందుకంటే నన్ను ఎలర్జీ తిరిగి తాగిపించదు, నా బుర్ర నన్ను తిరిగి తాగిపించదు. నేను చూశాను అంటే ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరంలో కూడా నేను చాలా ఆశ్చర్యపోతాను నా బుర్ర గురించి. ఎవరైనా నన్ను సరిగ్గా చూడలేదని వాళ్ళ మీద కోపం. ఏమో ఆ మనిషి మైండ్ లో ఏం జరుగుతుందో అనుకోను. ఇంకా నా మీద సరిగ్గా ఇవ్వలేదు, నేను ఇంకా ఆ మనిషితో కోపించి ఇంకా నేను ఏంటంటే తిరిగి వెళ్ళిపోతాను. అంటే ఇంకా అతనితో మాట్లాడు, అంతా నా గురించి చేసుకుంటూ ఉంటా. సో అవన్నీ నేర్చుకుంటున్నాను ఇప్పుడు. అలా కాదురా బాబు, ఆయన ఏదో జరుగుతూ ఉండొచ్చు బుర్రలో అని. సో ఏంటంటే ఇది మనం ఇప్పుడే ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అని చదివాం. 3వ సోపానానికి రాకముందు ఇదే చాప్టర్. ఇప్పుడు కాస్త నేను పుస్తకం నుంచి కూడా చెప్తూ ఉంటాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So after you read how it works, and in my book we have the ABCs. It says being convinced. We were at step 3, and it's being convinced of what? And that is that we were alcoholic and could not manage our own lives, that probably no human power could have relieved our alcoholism, and that God could and would if he were sought. And that's what I need to be convinced of when I arrive at step 3. And so even when I was probably 7 years sober when I went through this with my current sponsor, I still needed a current experience with that. And I needed to still be convinced at that. And I am convinced that I am alcoholic and that I cannot manage my own life, that no human power can relieve me of my alcoholism, and that if I continue to rely on a higher power, that he can and will. And so when I take people through this work, I also try and have a current experience with that. And I do. And so I'm going through this work for my own self as well when I'm taking them through the work. And so it talks in step 3 about the actor. And it says our actor is self-centered, egocentric, as people like to call it nowadays. And it's interesting that it doesn't say my actor, it says our actor. And so what I've learned is that the actor for me is the same as the actor for everybody. It's our actor. And so I'll have people call me and, they have a problem and they're, telling me what their head is telling them. And I can stop them and fill in all the blanks about what their head is saying. And not because I have experience with that, but I understand how the thought processes work. And it's never good. It's always, this person is, being mean to me and they hate me, and so I'm going to hate them or whatever. And I can just go through all of that with them. And it's because it's the same thing. And that's one of the biggest things I've learned. And as we go over to the next page and it starts talking about selfishness, self-centeredness, that we think is the root of our troubles. I've been taught that it's not my selfishness. It's not my self-centeredness. Self is not a noun. It's kind of more like a verb, or the narrative, the talk that goes on in the head. And, like you might wake up in the morning and nothing is wrong. And then all of a sudden your head starts talking and you can't get out of bed because now like the world is going to end, and maybe your boss has called you because they need you to come in and see them.
and now all of a sudden you've lost your job and you're going to be homeless and nothing has actually happened. And when you actually go in to see your boss, it's like they want to tell you what a good job you've done. And so my head can get away with me really quickly if I listen to that narrative. And that is just all a manifestation of one thing. And that is like the conditioning of self. And that comes from um, our upbringing, the people in our lives, our parents, our family members, our teachers, our peers, even in Alcoholics Anonymous, we have conditioning that happens. And some of it, we need to be conditioned to learn how to be disciplined because most of us have not been disciplined. And we need to go through, that work so we can become disciplined. But eventually, even that is old ideas, and we need to. I have found it really helpful to continue to let go of old ideas. And some of those old ideas is all this thought about self and myself. And I've really, my sponsor really tries to help me remember that it's not my thoughts or not my head. It's the thoughts that are going on in my in that narrative, that constant chatter that goes on. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడే కదా అది ఎలా పనిచేస్తుంది అని చేద్దాం. ఆ మూడు సంగీత భావాలు ఇది అంటారు తెలుగులో, అదే పర్టినెంట్ ఐడియాస్ అంటాం. ఏంటంటే నేను త్రాగుబోతుని, నా జీవితం అస్తవ్యస్తమైంది. ఏ మానవ శక్తి కూడా నన్ను త్రాగుబోతు, దేవుడు చేస్తాడు, చేయగలుగుతాడు, ఆయన్ని ఆశ్రయిస్తాడు. సో దాని తర్వాత ఏమొస్తుందంటే ఈ మూడాటికి మన ఒప్పుదలకి రావాలి అని వస్తుంది. అంటే నేను ఒప్పుకోవాలి, ఒప్పుకున్నాకనే నేను మూడో సోపానంలోకి అడుగు పెట్టగలను. దాని తర్వాత చాలా చెప్పుద్ది, అంటే ఒక యాక్టర్ అని చెప్పుద్ది. ఆర్ యాక్టర్ అంటది, అంటే మన నటుడు. అంటే నేను ఒక్కనే కాదు, అందరూ నటులే. ఆర్ యాక్టర్ అంటది. సో ఆర్ యాక్టర్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే నా స్పాన్సర్ కూడా నాకు ఫోన్ చేసినప్పుడు అదే ప్రాబ్లం, ఇది ప్రాబ్లం అన్నప్పుడు నాకు దాంట్లో అనుభవం ఉండకపోవచ్చు, అయ్యే ఆలోచనలు నాకు రాకపోవచ్చు. అయితే ఎలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి తెలుసు, ఏది మంచి ఆలోచన కాదు. పొద్దున్నే లెగ్గానే ఫస్ట్ లో బాగానే ఉంటుంది, దాని తర్వాత ఆ బాస్ ఎందుకో నాకు ఈమెయిల్ పెట్టాడు, రమ్మంటున్నాడు, ఫైర్ చేసేస్తాడేమో, పిలిచి పొగుడతాడేమో, లేకపోతే అదే ఇప్పుడు నేను ఈ ఆస్తంతా అదే ఏంటంటే ఇదంతా పోతే నేను రోడ్ల మీదకి వచ్చేస్తాను, హోమ్లెస్ అయిపోతాను, రకరకాల ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. మా స్పాన్సర్ అంటాడు, నా ఆలోచనలు కాదు, ఆలోచనలు అంటే ఆ నా నుంచి బయటికి రావాలంటే నా ఆలోచన అనుకోవటం కాదు. ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తాయంటే చిన్నప్పటి నుంచి కండిషనింగ్ బట్టి, నాకు జనాలు చెప్పేదాన్ని బట్టి, ఏఏలో కూడా కండిషన్ జరుగుద్ది. దాంట్లో కొంచెం మంచి కండిషనింగ్, కాకపోతే మా స్పాన్సర్ చాలా క్లియర్ గా చెప్తాడా, నా ఆలోచన నుంచి బయటకు వచ్చి అని చెప్పి, ఆలోచన అంతే. సో ఎందుకంటే దాంట్లో ఉంటది స్వార్థము, స్వార్థ చింతన నా ప్రధాన ప్రాబ్లం అని చెప్పి ఎప్పుడు నా గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాను, ఆలోచన నాదనుకుంటూ ఉంటాను. సో ఎప్పుడైతే ఇది జస్ట్ ఆలోచన, ఈ పాత ఐడియాలు ఏదైతే ఉంటాయో అది అంతే, ఇది ఇంతే, ఇలాగే జరుగుద్ది, ఇవన్నీ వదిలేయటం మంచిది. ఈ రోజుకి నేను వదిలేస్తూ ఉంటాను, నాకు తెలియదు. సో ఈ ఓల్డ్ ఐడియాస్ ఉంటాయి కదా, నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి పెంచినవి, లేకపోతే నా మతం చెప్పినవి, లేకపోతే ఏలో చెప్పినవి కూడా, ఇవన్నీ కూడా మెల్లిగా వెళ్ళే కొద్దీ వదిలేస్తూ ఉండాలి.
ఆ ఆలోచన కింద తీసుకోవాలి, నా ఆలోచన. సో ఒక ఆలోచన కింద అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So it says in the book, so our troubles we think are basically of our own making. They arise out of ourselves, and the alcoholic is an extreme example of self-will run riot, though he usually doesn't think so. Above everything, we alcoholics must get rid of this selfishness. And that is impossible for me to get rid of on my own. But it says we must or it kills us. But see, God makes that possible. And well, it goes on, and there often seems no way of entirely getting rid of self without his aid. And I could want to be a better person, and there's things in my life that I'm not like that still come up. I'm competitive. I compare myself with others, and I can't help when those things come up. I can't help it. It just happens, and I wish I was a better person, but I'm not. And so those are the kinds of things that I need to have God help me with. And so it goes on to say, next, we decided that hereafter in this drama of life, God was going to be our director. So we're the actor. It says our actor, our actor is a self-centered, egocentric, and now we're going to have a new director. And so I'm entering into the third step, really trying to enter into a relationship with my higher power. And so it goes on to say, he is the principal, we are his children, we are his agents, he is the father, and we are his children. Most good ideas are simple, and this concept was the keystone of the new and triumphant arch through which we pass to freedom. And so a keystone in an arch, it's the piece that needs to get in there so it doesn't fall apart. And so if that keystone is taken out, the whole arch is falling down. And Bill Wilson, when he wrote the book, several times in the book, he talks about, makes references to building and how, like the foundation, you need the foundation and all that. And it talks about another piece, which I cannot remember the word at this moment. But so we really need to let go of the idea that we're managing our own lives. And now we're going to allow a higher power to do that. And in the step, it says, made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood him. And so we make that decision actually earlier on. And what we're really we make that decision when it says being convinced we were at step 3, which is that we decided to turn our will and our life over to God as we understood him. So we decide to do that, and we learn that we're selfish, and then it's like, oh crap, like now how I don't know how to live life, and how am I going to do this? And sometimes it gets really difficult for us to know what is God's will and what how we're managing our own lives. And for me, it's always like after things go wrong that I realize that I'm the one managing my own life in these moments. And yeah, it's kind of funny, but we just keep doing our best to do that. And lots of times I'll call my sponsor because I don't know what to do. And that's really like, if you ever have a good idea. Oh, I see your hand. Sorry, go ahead. Sure. సో ఏంటంటే దాని తర్వాత స్వార్థ చింతనే అని మూల కారణం అని చెప్పాక, ఈ స్వార్థ చింతన పోవడానికి దేవుడు సహాయం ఖచ్చితంగా కావాలి, పూర్తిగా పోవడానికి, లేకపోతే ఇది మిమ్మల్ని చంపేస్తుందని చెప్తారు బుక్ లో. ఈ స్వార్థం అన్నది మిమ్మల్ని చంపేస్తుంది. నువ్వు
నీకు నువ్వుగా పోగొట్టుకోలేవు, దేవుడి సహాయం కావాల్సిందే అని చెప్తుంది పుస్తకం. సో తర్వాత ఏంటంటే క్లియర్ గా చెప్తాడు ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి డైరెక్టర్ ఆయన అవుతాడు, నువ్వు కేవలం నటుడు, డైరెక్షన్ ఆయన చేతుల్లో ఉండదు, నువ్వు కేవలం ఆయన ప్రిన్సిపల్, మీరు ఏజెంట్. ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏం లేదండి, బేసిక్ గా మీ బాస్ లాగా. ఎవరైనా మీ ఇంటికి పని చేయడానికి వస్తే మీరు ప్రిన్సిపల్ అవుతారు, ఆయన ఏజెంట్ అవుతారు. అలాగే ఆయన తండ్రి, మనం బిడ్డలు. ఇది మన రిలేషన్షిప్ ఆయనతో. ఇక్కడే దేవుడితో ఎలా రిలేషన్షిప్ పెంచుకోవాలి అన్నది ఉంటాం. దాని తర్వాత క్లియర్ గా రాస్తాడు ఏంటంటే, బాబు మీరు మీరు డిసైడ్ అవ్వాలంటే కేవలం నిర్ణయం తీసుకోవాలి, మీ ఇచ్చనే మీ జీవితాన్ని దేవుడికి ఇవ్వడానికి. అంతే మూడో సోపానం, నిర్ణయం తీసుకోవటం. అది అమలు చేయటంలో ఆయన డైరెక్టర్ చేయాలి, మనం యాక్టర్ అవ్వాలి. చాలా విషయాల్లో ఏంటంటే ఇక్కడ బిల్డబ్ల్యూ క్లియర్ గా రాస్తాడు ఏంటంటే, చాలా విషయాలు బిల్డబ్ల్యూ మామూలుగా బిల్డింగ్లు ఎలా కట్టాలో అన్న ఉద్దేశాలతో రాస్తాడు. ఇక్కడ రాస్తాడు కీస్టోన్ ఆర్చ్ అంటే మూలరాయి. ఒక ఆర్చ్ కట్టామంటే దానికి మూలరాయి తీస్తే మొత్తం ఆర్చ్ పడిపోతుంది. అలాగే కొన్ని చోట్ల ఫౌండేషన్ అంటాడు, కొన్ని చోట్ల ఇలాగా ఏంటంటే ఇల్లు కట్టే పదాలు వాడతాడు ఎక్కువ బిల్డబ్ల్యూ. సో ఇది నాకు కూడా కన్ఫ్యూజన్, ఏది దేవుడు ఇచ్చా నా ఇచ్చేది. యూజువలీ తప్పు అయిపోయాక తెలుస్తుంది, నేను మేనేజ్ చేసేస్తాను, దేవుడు కాదు మేనేజ్ చేసి. సో కన్ఫ్యూజన్ అంటే అప్పుడప్పుడు స్పాన్సర్ ఫోన్ చేస్తాను, కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే అప్పుడప్పుడు స్పాన్సర్ కు ఫోన్ చేస్తాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yes, I'll try and pay better attention to your hand. I'm sorry. So managing my own life and living on God's will. And so sometimes I don't know, and sometimes I call my sponsor about that. Or when I don't know, I always actually call my sponsor about that. And oftentimes he doesn't know either, is actually the truth. And he tells me things like, I'm not going to manage your life. And so that's the way that I try and sponsor as well. Sometimes I have some experiences, and my sponsor will share his experiences with me. But what we do with that kind of stuff is we just keep doing AA. And so we don't know what to do sometimes, but we do know when we do AA, things seem to work out. So when problems arise in my life and I call my sponsor, what typically happens is he'll listen to me, and then he does not have like an answer, but he goes on to tell me to just keep doing AA. And what that means, because that means something, it means that I continue to live on spiritual principles, and it means that I continue to be active in my home group. I'm also active in service, and I continue to sponsor people. So I continue to help others and work with other people. And there's more to it than that. And it's really hard to explain all the pieces. I'm not sure of your service structure, but we just keep moving forward. And what ends up happening is my problems kind of die for lack of neglect. Like we're neglecting them, and things seem to work out. And and there's more to it, which I think I'll stop there if you want to translate now, and then I'll go on. Sure.
సో నాకు చాలా సార్లు దేవుడు ఇచ్చేంటో నా ఇచ్చేంటో తెలియదు. సో అలా అలా డౌట్ వచ్చినప్పుడల్లా మా స్పాన్సర్ కూడా తెలియదని చెప్పి, నేను నీ జీవితాన్ని నడపను, సో నాకు తెలీదు, సో ఏ చేసుకుంటూ వెళ్ళు, నీకే వస్తుంది సమాధానం. సో ఆయనకి ఏమైనా అనుభవం ఉంటే పంచుతాడు. అదే నేను నా స్పాన్సర్తో చేస్తాను. యూజువల్లీ నాకు తెలియదు ఏది కరెక్ట్ ఏది తప్ప. ఏ చేసుకుంటూ వెళ్తే అదే సమాధానం. ఏ చేసుకుంటూ వెళ్ళటం అంటే మీటింగ్లకి వెళ్ళటం, స్ట్రక్చర్ అదే సర్వీస్ చేయటం, స్పాన్సర్తో పని చేయటం, ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవటం, ఈ ఆధ్యాత్మిక సూత్రం. అలా చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆ ప్రాబ్లం మర్చిపోతాం, ఆ ప్రాబ్లం దానికి అదే సాల్వ్ అయిపోతాం. ఏంటంటే మనకి అది ఏంటంటే అది గతం అయిపోతుంది. సో ఏ చేయటం అంటే ఇదే కాదు ఇంకా ఉంది అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. So what I just talked about, actually, I'm going to read about in the next paragraph. I didn't realize it was right here, but it says, when we sincerely took such a position, all sorts of remarkable things followed. We had a new employer, being all powerful. He provided what we needed if we kept close to him and performed his work well. So that work I'm doing in AA is how I perform his work well. Because I'm an alcoholic, that's what that's my primary purpose, is to remember I'm an alcoholic and to help others. I have a special ability to help others escape death. And so that is actually what I do. I don't really worry about much else. It says, established on such a footing, we become less and less interested in ourselves, our little plans and designs. More and more, we became interested in seeing what we can contribute to life. As we felt new power flow in, we enjoyed peace of mind. As we discovered we could face life successfully, as we became conscious of his presence, we began to lose our fear of today, tomorrow, the hereafter. We were reborn. And that peace of mind, I get peace in step 3. And I don't know about you guys, but I didn't have peace. And I really didn't have peace even when I came into Alcoholics Anonymous for a long time. But I will tell you, like most of the time, I feel free and I'm at peace. And all I'm doing, like literally all I'm doing, is Alcoholics Anonymous. I do have a family, and I live on spiritual principles with them too. It's harder with them than with people in AA, but that is actually how I live, and I get peace. And then we get to this. It says we are now at step 3, and it gets to the prayer. And I'm just going to read that prayer. Did you want to translate now, or you want me to keep going? Sure. Okay. I'll translate. సో అక్కడ ఏంటంటే రాస్తాడు, ఒకవేళ ఇలాంటి పొజిషన్ లో మీరుంటే, అంటే ఆయన దర్శకుడు కింద నిజంగా అన్ని విషయాలు ఇవ్వగలిగితే, అప్పుడు మీకు ఒక కొత్త బాస్ ఉంటాడు, ఎంప్లాయర్, దేవుడు. ఆయన మీకు ఏం అవసరమో, ఏం కావాలో కాదండి, ఏం అవసరమో అవన్నీ మీకు సమకూరుస్తాడు. ఎప్పుడైతే ఆయనతో నేను దగ్గరగా ఉంటూ ఆయన పని చేస్తూ, ఆయన పని ఏంటి, ఇతర తాగుబోతులకి ఏ చేయటం. అదే నా ప్రైమరీ పర్పస్. నేను ఫస్ట్ తాగుబోతు, అది మర్చిపోకూడదు. నా ఫస్ట్ పని ఇతరులకి సహాయం చేయటం, తాగుబోతు. అది నా ప్రైమరీ పర్పస్, అది మర్చిపోకూడదు. ఆయన పని చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటా, ఆయన సహాయం. ఏంటంటే మనకి అర్థమవుతుందా, ఇంకా జీవితాన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా మనం చేయగలుగుతాం, పర్లేదు. దాని తర్వాత ఏంటంటే మళ్ళీ ఏంటంటే కొత్త ప్రశాంతత అన్నది తెలుసు. నాకు ఇంతకుముందు ప్రశాంతత ఉండేది కాదండి ఏఏకి రా.
వచ్చాక కూడా అసలు ప్రశాంతత అంటే ఏంటో తెలియదు. ఈ ఈ సోపానం చేసినప్పుడల్లా నాకు ప్రశాంతత వస్తుందని చెప్తున్నారు. మీరు మళ్ళీ పుడతారు, అదే భయాలు పోతాయి రేపటి గురించి వీళ్ళ గురించి. భయాలు పోయి మళ్ళీ పుడతారు, మరో జన్మ. దాని తర్వాత ప్రార్థనకి వెళ్తాడు బుక్ లో. ప్లీజ్ గో హెడ్. So the prayer, it says, God, I offer myself to thee to build with me and to do with me as thou wilt. And then it says, relieve me of the bondage of self, that I may better do thy will. And that is like the relief of the bondage of self is where I actually get the most freedom. And if I wasn't going to be relieved from the bondage of self, why would I even ask? Like, why is it even in there? And so then it says, so that I may better do thy will. Take away my difficulties, that victory over them may bear witness to those I would help. Of thy power, thy love, and thy way of life, may I do thy will always. And so it's about helping others. It's not relieving me of the bondage. It's not take away my difficulties, so I can just be free and go on my merry way and live a happy life. It's actually so I can be helpful to other people. And so that's why I'm asking for those things, so I'm able to do God's will. And so and the next important thing in this step is it says we thought well before taking this step. And so earlier on, we read, or I read, out of the 12 steps, it says made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood him. And most people talk about it's just a little decision. But here in the book, it says, we thought well before taking this step, making sure we are ready. Because if we're really going to turn our will and our lives over the care of God as we understood him, all kinds of things can happen. And if we're not ready to take that step, it's not just a little decision. It's actually a very important piece, because it says that we could at last abandon ourselves utterly to him. And I don't know what that really means when I'm new. I don't know what that really, I don't even know if I really know what that means now. But I do know that my life is not my own anymore. And so I really don't know that I knew that the very first time I took a third step. But when my sponsor took me through this part, I mean, I was able to take some time and think about it if I needed more time. And I was allowed that, and I allow other people I work with that time if they need to have a couple days or a week or a month or whatever they need, because it's actually a big deal. And I'm going to tell a story, which is kind of funny, and I hope it translates well, but maybe translate now and then I'll tell the little story. Sure. మూడో సోపాన ప్రార్థన ఏముంటుందంటే, నేను నీకు అదే గాడ్ ఐ ఆఫర్ మై సెల్ఫ్ టు ది అంటే నేను నీకు అర్పించుకుంటాను. ఎందుకు? నన్ను నువ్వు నిర్మించడానికి, నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు. నన్ను ఈ స్వార్థం అనే బంధం నుంచి విముక్తి చేయి. ఎందుకు చెయ్యాలి? నేను నీ ఇచ్చనార్పడానికి చెయ్యాలి. నా కష్టాల నుంచి నా కష్టాలు తీసేయి. ఎందుకు? ఆ విజయం వేరే వాళ్ళకి సహాయపడుతున్నప్పుడు నీ యొక్క శక్తి, నీ యొక్క ప్రేమ, నీ యొక్క జీవన విధానం ఒకరికి సాక్షిగా ఉంటాను. నేను ఎప్పుడూ నీ ఇచ్చ చేయగలుగుతా. సో ఇది ఏంటంటే, ఈ ప్రార్థన నేనేదో నన్ను స్వార్థం నుంచి విముక్తి చేస్తే నేను హ్యాపీగా నా పనులు నేను చేసుకోవడానికి కాదు. స్వార్థం నుంచి విముక్తి చేస్తే ఇతరులకి సహాయం చేయడానికి.
ఎప్పుడైతే స్వార్థం నుంచి విముక్తి అయ్యి ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి ఇతరాడతాం, దాని తర్వాత కూడా ఉంటది ఏమంటే చాలా బాగా ఆలోచించాలి ఈ నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు. అంటే చాలా మంది ఉత్తిన నిర్ణయమే అంటారు. ఇందాక నేను ట్రాన్స్లేషన్ లో కూడా అది అన్నాను, ఉత్తి నిర్ణయం కాదు, ఆలోచించి తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం పూర్తిగా. ఎవరికి న్యూ కమర్కి తెలియదు కూడా అసలు ఇది ఏంటి అని చెప్పి. ఎందుకంటే దాని తర్వాత రాసి ఉంటది, పూర్తిగా ఆయనకు వదిలేసుకో, అబాండన్ అట్టర్లీ. ఈ రోజుకి నాకు అది అర్థం కాదేమో, పూర్తిగా వదిలేసుకో, నా జీవితం ఆయనకి ఇవ్వటం అంటే. కాకపోతే నేను ఆలోచించుకుని తీసుకోవాల్సిన చాలా పెద్ద నిర్ణయం, ఇంకా టైం కావాలి. కానీ నా స్పాన్సర్తో చదివినప్పుడు నేను ఆలోచించి ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఇది తీసుకుంటే చాలా అద్భుతాలు జరుగుతాయి, అందుకని తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఒక అనుభవం చెప్పుకోతున్నారు ఆవిడ. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, thank you. So, you know, that line that says we could at last abandon ourselves utterly to him. My sponsor told me a story, and it's kind of a joke, I guess, but it's a story about a chicken and a pig. So a chicken and a pig are walking down a road, and they come across a billboard that says, "Help feed the hungry." And the chicken kind of nudges the pig and said, with her little wing, and says, "Hey, we should do that. We should help feed the hungry." And the pig says, "How is a chicken and a pig going to help feed the hungry?" And the chicken says, "Easy, we'll provide them bacon and eggs." And so with the chicken, that's a little decision, right? Like she just has to lay some eggs. But with the pig, that's utterly abandoning himself um, to God. And so with that, it's like I want to be the pig. I want to utterly abandon myself. I mean, that's all in. And what we're looking at moving forward here is we're going to make it into step 4. And so we want to make sure that we're ready to utterly abandon ourselves. And, you know, I don't know how with this. So I find step 3, there's a lot of step 11. Like I find the steps overlap. Like once you've done all of the steps, I find they're all intermingled. And step 10 and 11 are really a huge part of my decision. But I've had to do 4, 5, and 6, 7, 8, 9 to get to step 10 and 11. But I find with like utterly abandoning myself, it's like all of those old ideas, and I'm not abandoning myself, but self and ego. And there is really like a piece of me or the me that I used to be that actually is like the pig and just died. And I that piece of me no longer exists. Like I'm not the same person that I used to be after going through these steps. And you know, in step, I don't even know what step it is, but through my it's probably step 11, because through the practice of my prayer work and my meditation and my listening, and even through step 10, what has happened is I've completely given up my life. And what that means is that I'm walking through the days. Like I look at my calendar and I see what I need to do, but I'm only looking 24 hours ahead. And even though I might have some plans, I don't actually really know what the day's going to look like. And it's almost like I can live moment by moment.
And in doing that, my head's not busy thinking about the future or worrying about the past because I'm working in the present moment. And it's really like, you know, we get rocketed into the fourth dimension. And it says, you know, this was only this part in the book says this was only a beginning, though if honestly and humbly made, an effect, sometimes a very great one, was felt at once. I'm not sure if I felt that at once, but what I did next was launch into step 4. And I won't talk about step 4, but I think maybe that's where I'll end. And if you want to translate, I don't know if people have questions or whatever happens next. సో ఏంటంటే ఈ కంప్లీట్ గా అబాండన్ అంటే మొత్తం నిన్ను నువ్వు వదిలేసుకోవటం ఆయనకి. దీనికి మా స్పాన్సర్ ఓ కోడి ఒక పంది నడుచుకుంటూ వెళ్తాయి. అక్కడ బోర్డు కనిపించింది, ఆకలిగా ఉండేవారికి తిండి పెట్టండి. కోడి అందంట ఇళ్ళ కొట్టి పందిని మనం వెళ్ళి పెడదాం అండి. పంది అందంటే రే మనం ఎలా పెడతాంరా, నేనేమో పంది నువ్వేమో కోడి, ఏముంది వాళ్ళకి గుడ్లు పంది మాంసం పెడతాం అన్నది. సో కోడికి ఏం లేదు, గుడ్డు పెట్టాలంటే, పంది మాంసం పెట్టాలంటే పంది మొత్తానికి తనకు వదిలేసుకోవాలి పూర్తిగా. నేను ఆ పందిని అవుదాం అనుకుంటున్నాను, మొత్తం వదిలేసుకున్నాం అనుకో. అదే అబాండన్మెంట్. సో ఇది అబాండన్ చేస్తే 4వ సోపానం నుంచి మళ్ళీ 9 దాకా చెయ్యాలి. 4, 5, 6, 7, 8. దాని తర్వాత రోజు 10, 11 సోపానాలు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఈ రోజు నా 11వ సోపానమే ఏంటంటే ఆ ప్రార్థనలు వినడానికి ప్రయత్నించడం, దేవుడి మాటని. సో నాకు అతి అంటే ఈయన హైలైట్లు అని చెప్తుంది. ఇంతకుముందు మనిషిని కాదు, నన్ను నేను ఇచ్చుకోవట్లేదు. నేను దేన్ని చంపుతున్నాను అంటే నాలో ఉన్న నేను అన్నదాన్ని చంపుతున్నాను, సెల్ఫ్, ఆ స్వార్థాన్ని చంపుతున్నాను. అది ఎప్పుడైతే చచ్చిపోతుందో నేను మారతాను, ఆ మనిషిని కాదు, నాలో ఒక భాగాన్ని చంపేస్తాను. ఆ పాత ఆలోచన విధానాలు, నేను అనేది, ఆ స్వార్థం అనేది, సెల్ఫ్ని చంపుతున్నా అంటే నేను దాన్ని చంపుతున్నా. నేను ఎప్పుడైతే పూర్తిగా అది అర్పించుకోగలుగుతానో, మొదట్లో అవ్వకపోవచ్చు, పూర్తిగా అర్పించుకోగలుగుతాను, అప్పుడు నేను లాంచ్ అవుతాను. 4వ సోపానం లాంచ్ అంటే రాకెట్లు లాంచ్ అవుతాయి, జరుగుమని వెళ్తాను. సో నేను 4వ సోపానం గురించి మాట్లాడినా. సో నేనేంటంటే నేను ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు చాలా ప్లాన్లు ఉంటాయి. పొద్దున్న లెగ్గానే అది ఏం జరుగుద్దో వదిలేస్తా, మూమెంట్ టు మూమెంట్ వెళ్తా. తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, ఎప్పుడేం జరుగుతుంది అని ఆలోచించి ఇప్పుడు ఏం చేయాలో చేసుకుంటూ వెళ్తాం, మూమెంట్ లో బతకడానికి ప్రయత్నిస్తాం. ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఆపుతాను, ఏమో నాకు తెలియదు ఏం జరుగుతుందో, ప్రశ్నలు అడుగుతారో లేదు అంటే ఇక్కడైతే ఆపుతాను అని చెప్తూ ఇక్కడ ఆపారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Jessica for that wonderful share. I'm going to stop the recording now.